Ndugu wananchi, Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 21. Nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Swala la COVID na kusudia niunde kamati ya wataalamu waliangalia swala la COVID kwa upana wake. Nasikia kuna vijivyombo vya habari huko mlivifungia, sijui vijitv vya mikononi vile, vifungulieni, lakini wafate sheria na miongozo ya serikali. Wewe ni kijana, mimi ni mama. Ukinizingua tutazinguana. When news broke that Tanzanian President John Joseph Pombe Magufuli was dead, questions over who would lead Tanzania started. Tanzania was a country that made global headlines, declaring there was no COVID at a time when the world was consolidating the fight against the virus. The then President John Joseph Pombe Magufuli had declared Tanzania free from COVID-19. Very little was known of Samia Suluhu Hassan, who was the Tanzanian vice president. Suluhu was not a widely known figure until the 17th of March 2021, when she confirmed to the world that Magufuli was no more. Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Samia Suluhu Hassan was born on the 27th of January 1960. She studied at the Zanzibar Institute of Financial Administration before getting employed by the Ministry of Planning and Development as a clerk. In 2014, retired President Jakaya Kikwete appointed her as the Minister of State for Union Matters for the office of the Vice President. In the same year, she was also elected the Vice Chairperson for the Constitutional Assembly, the body tasked with drafting Tanzania Constitution. In July 2015, the ruling party CCM presidential nominee, the late John Joseph Pombe Magufuli, chose her as his running mate ahead of the country's 2015 general elections, making her the first vice president since Uganda Specioza Naiganga Wandia, who was in office from the year 1994 to the year 2003. On 19th March last year, Samia Suluhu Hassan took oath of office as Tanzania's 6th president. Suluhu got into uncharted waters of possibilities, becoming the first female president in East Africa, and according to the Tanzanian constitution, she'll be eligible to run for another 5-year term after the lapse of this tenure in the year 2025. Nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Just a few days into her presidency, Samia Suluhu Hassan was already down to work. Suluhu suspended the director of the country's Port Authority over massive embezzlement of funds, Deusidit Kakoko, who was adversely mentioned in the report of the Controller of Budget and Auditor General on corruption. Suluhu seemed to be emulating John Joseph Pombe Magufuli. Samia Suluhu Hassan would later appoint a 63-year-old Dr. Philip Isdo Mpango as the new Vice President of the Republic of Tanzania. Samia Suluhu Hassan pardoned 5,000 prisoners from different correctional facilities across the East African country. Of these prisoners, 1,516 had been released after a quarter of their sentences were reduced. 2 months into her presidency, Samia Suluhu Hassan had announced some of the Tanzanian strict COVID-19 measures since the pandemic hit Tanzania in March 2020. She spoke about this during her first presidential address. Na kusudia niunde kamati ya wataalamu waliangalia swala la COVID kwa upana wake. Hatuwezi kujitenga kama kisiwa na hatuwezi tukupokea yanayoletwa bila kuweka cha kwetu, bila kufanya utafiti wa kwetu. This was seen as Tanzania's new dawn. Suluhu established a committee to advise the government on ways to keep the COVID-19 virus at bay, and the committee recommended the following measures: that Tanzania would mobilize and prepare for the reception, care and transportation and delivery of vaccines, and for the public to be free to decide whether to take the COVID-19 jab or not.
that the government will coordinate access to immunizations for staff and international institutions in the country. That Tanzania will participate effectively in decision-making and implements regional and international resolutions adopted in the EAC, SADC, AU and WHO communities, just to name but a few recommendations. Samia Suluhu made her first trip as the president to Uganda on 11th April 2021, with President Suluhu stating the aim of her visit was to strengthen bilateral ties and to finalize the East African Crude Oil Pipeline EACOP agreement. Nilikwenda Uganda lakini kwa madhumuni maalumu ya kusaini mkataba. Haikuwa ziara rasmi. Ziara yangu rasmi ya kwanza nimeanza na Kenya. Interestingly, Suluhu and her delegation wore masks throughout the visit and subsequent meetings, only taking them off briefly during the bilateral talks. Samia Suluhu Hassan would also lift the ban imposed by the late John Joseph Pombe Magufuli on various media houses. Sikia kuna vijivyombo vya habari huko mlivifungia, sijui vijitv vya mikononi vile. Vifungulieni, lakini wafuate sheria na miongozo ya serikali. Tusiwape mdomo wa kusema tunabinya uhuru wa vyombo vya habari. Then came the highly publicized 2 days visit to Kenya, ostensibly to pacify Tanzanian-Kenya relations, which had gone south following Magufuli's decision to ban a live of 11,000 chicks imported from Kenya. The COVID-19 pandemic stand between the two countries would further fuel the animosity of the border closures disputes, which were resolved when Suluhu came to Kenya. Suluhu rekindled Kenya and Tanzania ties, signifying Tanzania's new dawn. Sema pia kwamba ukiangalia mipaka inayozunguka Kenya, mpaka wao na Tanzania ndio mkubwa kuliko mipaka ya nchi nyingine zote. Lakini kwenye mpaka huo, wale wanaoishi mipakani wako Tanzania, wako Kenya, na wote ni ndugu. Kwa hiyo uhusiano wetu ni wa kindugu. Halo ni kwa waziri wetu wa afya kukaa na kuangalia kurahisisha mfumo wa kuingia na kuchekiwa kwenye mambo haya yaliyoingia ya COVID au corona. Watu wetu wapate huduma za haraka, kupima, kuchekiwa ili waweze kupita na biashara ziendelee. Kwa Kenya inabaki kuwa ndugu, jirani, mshirika wa mkakati na mbia. Kenya ni nchi ya 5 kwa nchi zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania, na ndio nchi ya kwanza ndani ya Afrika inayoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Kenya ikiwa salama, na sisi Tanzania tuko salama. Alikadhalika Tanzania ikiwa salama, Kenya nayo inakuwa salama. The whole world received her presidency with joy as Tanzania's forges ahead. Going forward, there will be measures taken, for example, wearing of masks and, of course, observing WHO protocols. Kenya, from the very beginning, joined with WHO and the rest of the world, follow its proceeding and begin working with our people in order to contain the kind of calamity that potentially this country was going to face. The whole world also came to know of a president who shared light moments as opposed to Tanzania and the late John Joseph Pombe Magufuli. Wale wanyama pori wanani wale? Wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Wewe ni kijana, mimi ni mama. Ukinizingua tutazinguana. Just a year into her presidency, Tanzania has experienced much transformation that would help Tanzania enhance bilateral relations with other countries, all this happening under the tenure of Samia Suluhu Hassan. Tanzanians 5 years later would depend on which style Suluhu chooses to go on from this year. Kagunda Kelvin, Samia Suluhu Special.